Well, hello everybody, it's me Alex. I say hello to you from the School of English in Pushkino. And I'm sure everything is great with you, with your relatives, with your friends, with your children, of course. Okay, so we are talking about grammar in the third part of the course. Boring subject, but what to do? You need grammar for your work, for your careers, for traveling, and for another issue. Okay, and so we are talking about such boring things like subjunctive, like conditionals, like modal verbs, like compound sentences, well, subordinate sentences, and a lot of other not very interesting things. Okay, so and in parallel we are covering this issue with my friend. She is a beautiful, absolutely great teacher of English. She is English and she is well known around the globe. You have a feeling that you are listening some kind of a lecture sitting at her school in London or New York. You have a feeling of immersion in an English-speaking surrounding. So it's another important thing to understand that it's not so easy to go abroad to some school, to Canada, to the United States, to England, or to Australia, and to study the English. Well, мы работаем над третьей частью. Скучная вещь, изучаем грамматику. Что делать она нам нужна для карьерного роста, ну и для перспектив обучения где-то. Окей, параллельно решаем задачку погружения в англоязычную среду, потому что мы работаем с замечательной, совершенно потрясающей преподавательницей, нейтивом, носителем, и вы как бы погружаетесь в англоязычную среду, чувствуете, как это послушать лекцию на английском где-нибудь в Лондоне, в Нью-Йорке, в Австралии. Ну, мы, наверное, приступаем к делу. Okay, so let's begin and let's get started and let's listen to her. Linking words of concession and contrast. We can divide the most common linking words and expressions of concession and contrast into 4 groups. Firstly, coordinating conjunctions, but, yet, and yet. Subordinating conjunctions, though, although, even though, while, and whereas. Conjunctive adverbs, still, however, nevertheless, nonetheless. And finally, prepositions, despite and in spite of. Okay, so we can divide the most common linking words and expressions of concession and contrast into 4 groups. Итак, мы будем говорить сегодня о сложно сочиненных или сложно подчиненных предложениях, и эти части для сложно сочиненных и сложно подчиненных предложениях, они будут соединяться различными способами. Я не хочу утрировать этот момент и здесь вдаваться в глубины анализа английского. Вот такие есть слова, мы, главное, должны знать их перевод и будем пытаться переводить эти предложения. Contrast and concession. Предложения, сложно сочиненные, сложно подчиненные, которые выражают какой-то контраст между своими частями. Либо это concession, либо уступка. То есть в главном предложении будет какая-то выражена мысль, и в придаточном будет сделана какая-то уступка. Вот такая общая формулировка, не въезжая в тонкости. Итак, but, yet, and yet, вот такие слова, though, although, even though, while, whereas, still, however, nevertheless, nonetheless, despite, in spite of. Вот здесь вот язычок потренировали, да, и мы будем знать, что эти слова будут нам встречаться, будем переводить. Okay, good, very nice.
Okay, let's start by looking at coordinating conjunctions but, yet, and yet. As you remember, coordinating conjunctions join two main or independent clauses to each other. A coordinating conjunction usually comes after a comma between the two clauses. The most common word to link two sentences expressing a concession or a contrast is but. But is widely used in spoken and informal English. For example, it's reasonably priced, but no one buys it. This is a concession. Or, A is reasonably priced, but B is rather expensive. This is a contrast. Окей. Итак, что мы здесь видим? Давайте, наверное, сразу с предложений. It's reasonably priced, but no one buys it. Ну, достаточно все просто, да, в переводе. Продукт имеет резонную цену, но никто его не покупает. И второе предложение. A is reasonably priced, but B is rather expensive. Продукт категории A имеет резонную, доступную цену, но продукт категории B достаточно дорогой. Значит, во втором предложении контраст это значит какой-то контраст между двумя частями. Concession в первом предложении, уступка. Даже я не хочу касаться этих слов. Concession, contrast. Мы, главное, должны послушать, перевести, каким-то образом набить клише, которое желательно бы осталось у нас в памяти. Good, very nice. To express a concession in formal and written English, use yet or and yet. They're also more emphatic. It's reasonably priced, yet no one purchases it. It is reasonably priced, and yet no one purchases it. Окей, ну вот здесь вот, пожалуй, есть какие-то тонкости. To express a concession in formal and written English, use yet or and yet. They are also more emphatic. Итак, but, это было в предыдущей части, используется для более простого языка разговорного. Yet and yet используются для более формального языка. Что такое emphatic? Emphatic это имеется в виду какая-то контрастность, подчеркивание, выделение на общем фоне, знаете, как яркой красочкой. Вот это emphatic. То есть мы хотим в каком-то документе какую-то сделать, какой-то нюанс подчеркнуть, какую-то формулировочку выделить. Вот это такая эмфатическая структура. It's reasonably priced, yet no one purchases it. Хотя продукт имеет резонную цену, но yet формально никто его не покупает. It is reasonably priced, and yet no one purchases it. Продукт имеет резонную цену, и все же, и однако никто его не покупает. Вот такая контрастная позиция, да, эмфатическая. Ну, можно интонации подчеркнуть, или вот такими словами. Yet and yet. Okay, let's look at subordinating conjunctions of concession, which are though, although, and even though. As you know, subordinating conjunctions join a main or independent clause and a subordinate or dependent clause to each other. Okay, subordinate conjunctions of concession. Ну, значит, такой будет тяжелый перевод, да? Придаточные предложения, уступки. Придаточные предложения, уступки. Though, although, even though. Subordinate conjunctions join a main independent clause and a subordinate dependent clause to each other. Итак, мы будем говорить о придаточных предложениях, где одно является главным, main independent clause,
а вторая часть зависимой. Subordinate clause or dependent clause. Смотрим, как эти две части соединяются этими словами. It's reasonably priced, but no one buys it. But is a coordinating conjunction. Let's replace it. No one buys it, though, or although, or even though it's reasonably priced. Okay, so please read and repeat after her and after me. It's reasonably priced, but no one buys it. Продукт имеет резонную цену, но никто его не покупает. И no one buys it, though it's reasonably priced. No one buys it, although it's reasonably priced. No one buys it, even though it's reasonably priced. Так, никто его не покупает, хотя продукт имеет резонную цену. Even though, даже при условии, что продукт имеет резонную цену. Remember that if you start with the subordinate clause, you must separate the two clauses with a comma. Though, or although, or even though it's reasonably priced, comma, no one buys it. Okay, if you start with subordinate clause, separate the two clauses with a comma. Итак, правило русского: всегда выделяем на письме придаточное предложение с помощью запятой. Такая пунктуация в русском. В английском только лишь тогда выделяем придаточное запятой, когда оно идет перед главным. И вот последняя строчка. Though, although, even though it's reasonably priced, no one buys it. И хотя продукт имеет резонную цену, никто его не желает покупать. Okay. So what? Summer is coming, and I wouldn't like to make the program too long, because I don't want you to stay in front of the computer or tablet for a long time, because the weather is getting better and better. Go outside, take a mobile with you, and you can enjoy sitting somewhere, and you can do two things together. You can enjoy the weather sitting outside near the Serebrenka River and listening to this program, and that is much better. And I wish you all the best. I appreciate your listening and staying with me. I'm saying goodbye to you. Alex.